హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాల్టిలో మనం ఫైర్‌బేస్‌లో క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలో చూడబోతున్నాం. లైక్ మల్టిపుల్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్స్ అన్నట్టు. పోస్ట్ రిక్వెస్ట్, పుట్ రిక్వెస్ట్, డిలీట్ రిక్వెస్ట్, గెట్ రిక్వెస్ట్ ఇటువంటి అన్ని కైండ్ ఆఫ్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్‌ని మనం ఇప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నాం. ట్రస్ట్ మీ గైస్, పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ దీస్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఇన్ ఫైర్‌బేస్ ఈస్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ పార్ట్. ఎందుకోసం నేను మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ అన్నానంటే, ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఇక్కడ ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ యూజ్ చేసి పర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నాను. సో దట్ ఈస్ వై. సో we doesn't want to include any kind of bigger logics, okay? సో అందుకోసమే అండ్ విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ. మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేదానికంటే ముందు మీకు ఒకసారి డెమో అయితే చూపిస్తాను గైస్. మనం డెవలప్ చేయబోయే అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందనేది. సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ అప్లికేషన్ దట్ యూ సపోజ్ టు డెవలప్. సో ఇందులో 2 డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉంటుంది. వన్ ఈస్ అన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ పేజ్ and another page is called edit page. Let me show you that as well. So this is an edit page for editing all those details after adding the details. సో ఫస్ట్ నేను మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందనే దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వెన్ ఎవర్ సపోజ్ టు యాడింగ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఇన్ దిస్ ఫామ్, మన యొక్క డీబీలో డైరెక్ట్గా డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సీ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఎంటీ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద డీబీ. సో ఫస్ట్ నేను ఒక వాల్యూని అయితే యాడ్ చేయబోతున్నాను, లైక్ తెలుగు స్కిల్ హబ్ అనేసి, the first name and the last name called skill hub and the email id as telugu skill hub, okay, at gmail.com. So I'm just going to submit the details, okay? నేను సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే you can see here I got a data alert called data added. I'm just clicking on okay, my form is resetted. At the same time మనం సబ్మిట్ చేసిన అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ప్రాపర్గా ఫామ్ కిందనే డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అన్ పోస్ట్ ఆపరేషన్ దట్ వీ డిడ్ రైట్ నౌ. సో దిస్ ఇస్ అన్ గెట్ ఆపరేషన్ దట్ వి యాక్చువల్లీ డిడ్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్ ఉంది కదా. సో ఈ రెండింటిని కూడా పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తాను. బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ షో యూ దట్ డేటా డీబీలో యాడ్ అయిందో లేదని ఒకసారి చూపిస్తాను. సో యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ యాడెడ్. వి సెట్ టు దట్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ యాడెడ్ రైట్ నౌ. మనం ఇందాక ఏదైతే వాల్యూస్ యాడ్ చేసామో ఫామ్లో అదే వాల్యూస్దా మనకి డీబీలో స్టోర్ అయింది. డీబీలో స్టోర్ అయిన డీటెయిల్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో నౌ ఐమ్ గోనా టు అప్డేట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ద లాస్ట్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ద అప్డేట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఉందో అదే డీటెయిల్స్ మనకి ఎడిట్ ఫామ్ అనే ఒక పేజ్లో కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ పేజ్ నుంచి ఈ పేజ్కి డైరెక్ట్గా క్వరీ పారామీటర్స్ ద్వారా మన డేటా అనేది పాస్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మాడిఫై ఇట్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకేనా, చూడండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్ ఫస్ట్ నేమ్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ స్కిల్ హబ్ యాజ్ అన్ ఫస్ట్ నేమ్. ఐమ్ గోనా టు చేంజ్ ద లాస్ట్ నేమ్ యాజ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకేనా, సింపుల్గా ఒక ఎడిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం కోసం నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్గా, లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ ద సేమ్ థింగ్. సో నేను సేవ్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ సీ హియర్ డేటా ఈస్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. I'm just clicking on OK. So OK click చేసిన వెంటనే just go to that the DB. Here you can able to see that previously మనకి ఫస్ట్ నేమ్లో ఏముంది, we are having an Telugu, but now skill hub. ఓకేనా, మనం ఎడిట్ చేసింది ప్రాపర్గా డీబీలో కూడా మానిపులేట్ అయింది. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్ పేజ్లో కూడా మన డేటా అనేది మాడిఫై అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ తెలుగు ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ స్కిల్ హబ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజియర్ పార్ట్. ఓకే, సో నేను డిలీట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డీబీ నుంచి కూడా డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, సీ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ డేటా ఇన్ ద డీబీ. నేను డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డీబీ నుంచి కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ డిలీట్, దట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అవుట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ అవర్ data is gone. So this is an entire overall application that we're supposed to develop right now. So we'll get start now. సో గైస్, నేనైతే ఆల్రెడీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫైర్బేస్ అకౌంట్ అయితే ఉంది. సో గూగుల్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫైర్బేస్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. జస్ట్ ఓపెన్ ద కన్సోల్, దట్స్ ఇట్. అండ్ సో ఇందులోనే మనం బేసిక్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని మన యొక్క రియాక్ట్లో కాన్ఫిగర్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ పార్ట్. గైస్, వన్ స్మాల్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. ట్రస్ట్ మీ, ఫామ్ తప్ప నేను ఇంకేం క్రియేట్ చేయలేదు. ఎందుకోసం అంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద టైం అన్నట్టు. సో ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం మనలో మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, జస్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్. సో 2 డిఫరెంట్ ఫామ్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. సో ఇది వచ్చి ఇట్ ఈస్ అన్ రిజిస్టర్ పేజ్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అన్ ఆల్టర్నేటివ్ పేజ్ కాల్ ఎడిట్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎడిట్ ఫామ్. ఓకే, సో ఫామ్ని అప్డేట్ చేయడం కోసం ఒక ఎడిట్ ఫామ్ అండ్ ద హోమ్ పేజ్ ఈస్ అన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. సో ఈ రెండిట్లో కూడా నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేదు, జస్ట్ నేను ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఉంచాను అంతే. సో మనం ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్.
సో యూసర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ప్రతి డీటెయిల్ కూడా మొత్తం ఒక యూనో ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ని మనం డైరెక్ట్గా ఫైర్బేస్ డీబీలో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ ట్రై టు డిస్ప్లే ద డేటా బిలో ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్ అండ్ దెన్ we'll try to perform and put request and delete request. Okay, so hope you guys clear and let's get started. So I'm going back to my code base component and trust me guys, it is very less code. Don't get confused. So I placed on two different pages అయితే create చేశాను. One is on a home page, another thing is an edit page. Okay, సో ఇన్ దిస్ ఎడిట్ పేజ్ జస్ట్ ఒక ఫామ్ మాత్రం క్రియేట్ చేసి ఉంచాను. ఓకేనా, సో 4 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్తో ఉండే ఒక ఫామ్ which is like first name, last name and email. Okay, so similarly at the home page I have been created a registration form with an first name, last name and email. Okay, so 3 different input fields matrame. Apart from that I'm doesn't using any kind of thing on it. Okay, and this is an index.js which doesn't need it as of now. So these are only 2 components I have been implemented. So ఇప్పుడు మనం home.js is an మెయిన్ కాంపోనెంట్ కదా, సో ఫర్ అవర్ మెయిన్ ఇండెక్స్ పేజ్. ఓకేనా, సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం యూసర్ దగ్గర నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తీసుకుంటాం కదా, లైక్ వి సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. సో ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ని కూడా మనం ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాతనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పోస్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద DB. ఓకే, I'm going to import use state hook for creating a variable, and I'm just creating a variable called constant with an data and set data to utilize the properties of first name, last name and email, and set data for resetting the all these first name, last name and email properties. Okay, so in fact manam if you wanted to use the first name directly we cannot able to use it out, like value equal to first name ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే definitely you cannot able to utilize because it is an object belonging to this specific data net, data na of object. So if you wanted to use like that then we have to mention like data dot. Okay na, so data dot అని యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can destructure it. Like ఎలా destructure చేసుకోవాలనుకుంటే like this, like first name, last name and email. So we just wanted to get assigned from data. So what will happen now, these data ఈ పర్టికులర్ డేటాలో ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఇట్ విల్ గెట్ అసైన్ టు దీస్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్ దట్ వి ఆర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ లైక్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ destructuring format. Okay, so this will actually destructure and assign based on the name to the name configuration on it. Okay, that's it. So what I'm going to do now, మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే డిస్ట్రక్చర్ చేసుకున్నాం కదా, డిస్ట్రక్చర్ చేసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ద లాస్ట్ నేమ్, సో ఐమ్ గోనా మెన్షన్ లైక్ అండ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, so don't get confused. So in this part of the email I'm going to use like a value equal to email. Okay, so that's it. So we have been used the value here, so we doesn't even implemented any kind of a non-change event handler. We'll check now how this is going to be. So I'm saving the same, so I'm going back to the UI, I'm refreshing now. So seems to be no errors and no warnings. So if you do some changes here like first name as John, I'm saving the same, and if you go back to the browser you can see that value came up like John. Okay, so this is how the things will work. So because we've been destructured the values and we have been assigned for the individual properties values to each and every variables. Okay, that's it. So I'm just undoing the same. By default I would like to have it as an empty string. Okay, సో ఇప్పుడు మనం యూసర్ దగ్గర నుంచి తీసుకునే వాల్యూస్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేసి ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ చేంజ్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ చేంజ్ handler. So this is for the on change event handler that we're supposed to use it in the input fields. So first I'm going to use like an set data, excuse me, so I'm going to use like an set data. Under the set data first I just trying to destructure the existing values of form, and then I'm going to use like event dot target dot name. Okay, so for that each and every input field I'm going to provide specific target value. That's it. So this is how event handlers will work. Okay, which is an on change event handler. So after implementing I'm going to copy it out, I'm going to use it for each and every input field. So mentioning on change event handler, I'm going to post it that the specific object, the specific function that we have been created right now. Okay, that is why, and I'm going to use it for the last name
and I'm going to use it for the email. So what will happen now, whenever trying to typing the values, it will be get reflected back to the same property names using these on change event handler within a set data. Okay, that's it. So now I'm going to use, like, I'm going to create a submit handler for submitting the data on it. Okay, so here I'm going to prevent any default events, and I'm going to console log the data before posting to the DB. Okay, DB post చేసాను కంటే ముందు I would like to check out either my all the values are working good, so all the values are setting up properly or not. Okay, so after creating this on change event handler, on submit event handler, I'm going to use it here. Okay, mentioning on submit event handler is equal to submit handler. That's it. So if we have been created a perfect form, we'll check either that's we have any errors as of now. So I'm going to inspect it, because when I'm going to typing, I just wanted to see properly either all the prop values are working fine without any issues. Wow, this is pretty awesome. So since we didn't have any kind of warnings, I think this will work now. Okay, so I'm gonna do provide the first name like maybe like in Telugu, and the second name like Skill Hub. Okay, and the email as Telugu Skill Hub. Okay, at gmail.com. So what I'm going to do now, I'm going to submit the form. So wow, we got it. So basically we've been submitted the form, and we can able to see the form details in the console, which means our form is working good. Okay, so now what we're supposed to do right now, we're going to implement an Firebase configurations to post the data in the DB. Okay, so in fact guys, Firebase ని మన యొక్క అప్లికేషన్లో డెవలప్ చేయాలనుకుంటే definitely we have to install one package called Firebase. That's it, the package name called the Firebase. Okay, so let me show you that I had already installed the same. Let me try to minimize this stuff so that it should not be like an ugly. Okay, so you can open the package.json. సో నేను ఆల్రెడీ ఫైర్ బేస్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 9 పాయింట్ వర్షన్. సో మీరు కనుక ఫైర్ బేస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ your Firebase account in our local net. Okay, so if you wanted to configure your Firebase application in the of the console to the local, then definitely we need to install Firebase. Okay, that is an only biggest point that I would like to explain. So మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే Firebase ని we have to use the command called npm install Firebase. So using that npm install Firebase, you can able to download the Firebase package. Okay, so after installing that, I would like to create a folder to configure the Firebase here. The folder name called firebase.js. Excuse me. Yes, that's it. So in particular file we have to provide some additional credentials of our application to configure properly on it. Okay, so now I'm going to use this particular web application to get the specific project credentials. So basically we're supposed to have an iOS and Android, and one more thing is like an web. So basically React is a web application. So now I'm going to click on the web. So this will actually ask us to create one new application. Okay, so that they can able to provide additional credentials to configure from the local. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to provide the application name called registration. Okay, so mention like registration, and I'm trying to register application. Okay, so after clicking on register application, మనకి Firebase యొక్క SDK credentials అనేవి క్రియేట్ అవుతుంది. We can able to configure our console directly from the local. Okay, so I'm just copying the same, okay, the credentials, and I'm going to click on go to console. Okay, that's it. So this is an actual console. So let me try to paste it out from here, whatever the details that have been copied from the Firebase. So first నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to import Firebase from Firebase. Okay, that's it. This is an package. Since it is in a package, we have to enclosed in the format of and kind of what we're supposed to call like a module. Okay, after installing and importing the Firebase, we just wanted to configure with an initialization app. Okay, so set to that I'm going to use Firebase dot
So this is how we can able to configure initialization app within a Firebase. Okay, so మనం చేసిన configuration ని we have to assign for a specific variable. So I'm creating a specific variable called Firebase DB. Okay, so why? Because of mentioning name called Firebase DB అనేది మీకు ఒక 1 minute లో తెలుస్తుంది. So I'm just exporting the default variable called Firebase DB. So ఈ Firebase DB configuration లో we supposed to have a lot of functionalities అన్నట్టు. ఓకేనా, so we have a database, we have a Firebase store and functionalities and initializations, everything will be there, but we're going to use in Firebase database. Okay na? So that is why I've been named like in Firebase DB. Okay, so I'm just exporting the reference. Okay na? So with that reference we can able to add all those details to the Firebase DB directly on it. Okay, so if you go to the Firebase DB here, we just need to set up a real-time database as well. So I'm just clicking on real-time database. So నేను already setup అయితే చేస్తున్నాను guys. You can also set up your Firebase DB. So అన్నిటికీ ప్రాపర్గా done అని ఇచ్చేయండి. You can able to set up your Firebase DB. Okay na? So you will found an option called create DB అని ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి అన్నిటికీ డన్ అని ఇస్తే your DB setup is done. Okay, and in fact మీ రూల్ సెట్ చేసినప్పుడు just try to set up the rule in the format of test mode. Okay na? So this is how the test mode will be. So test mode means without any kind of an authentication we can able to post our details to the DB without any restrictions on that. Okay, so not only anyone can able to post. That is the meaning for the test mode. Okay, so we have a real-time database setup as well done, and only one thing ఏంటంటే మనం ఈ పర్టికులర్ DB రిఫరెన్స్ని మన యొక్క హోమ్ పేజ్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మన యొక్క డేటాని కన్సోల్లో కాకుండా మన యొక్క DBలో పోస్ట్ చేయడమే బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ అండ్ Firebase DB. Okay, Firebase DB from Firebase. So this is a Firebase JS file that I'm going to import from the same directory. Okay, that's it. So now instead of posting our details in the console, I'm going to post it directly to the DB, so just by using a Firebase DB reference. Okay, so mentioning dot child will be on kind of function which will actually take in a node. Okay na? ప్రతి ఒక్క Firebase database లో ప్రతి ఒక్క Firebase database కి we have to క్రియేట్ అన్ నోడ్. మన ఒక డేటాని మన యొక్క డీబీలో స్టోర్ చేసుకున్నామంటే, సో బేసిక్గా మనం జస్ట్ కన్సిడర్డ్ MySQL కానీ MongoDB కానీ ఏ ఒక్క డేటాబేస్ తీసుకున్నా కానీ వీ విల్ క్రియేట్ టేబుల్స్ ఆర్ వీ విల్ క్రియేట్ అన్ మోడల్ టు స్టోర్ ద డేటా కదా. సో సిమిలర్ వే Firebaseలో మనం నోడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో యూజింగ్ అన్ చైల్డ్. సో చైల్డ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అ నోడ్. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అ నోడ్ కాల్డ్ రిజిస్టర్. సో ఈ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ అనే నోడ్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఆల్ మై రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ అన్ డాట్ పుష్. So push is the functionality of an Firebase DB which will help us to push the data to the DB. So push and a functionality, it will take two different kind of an arguments. One is the data that we would like to push, and second is an action that we would like to perform. Okay, so set to that, what I'm going to do now, I'm going to take a first argument as an data. So data is an variable with all the multiple properties of the first name, last name, and the email, and multiple things. Okay, so this is going to take an action. So I'm going to use an action for checking the errors. Okay, so if I'm seeing any error while posting the details in the DB, then I would like to console log the error. Okay, very simple. So I'm just console logging the error. So this is how the action performation will be done. So that's it. Set to that, I'm going to save this. So ఇప్పుడు నేను డేటాను పోస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, directly it will push the data to this particular register child node in the Firebase and that. Okay, so we'll give it a try, and I'm going back to the UI here. I'm going to refresh the same, so there is no issues as of now. I'm going to use the first name as Telugu, and the second name as the last name as Skill Hub, and the email as Telugu Skill Hub. Okay, at gmail.com. So I'm just trying to submit the thing. Okay, so I have been submitted the same. So we are not sure that either the data is posted or not. So we'll go to the console of Firebase. వావ్, సో మనం ఏదైతే ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసామో రిజిస్టర్ అని, సో ఆ నోడ్ అయితే క్రియేట్ అయింది.
under the node one single object is generated. సో ఆబ్జెక్ట్లో ఏమైందని చూస్తే ద డీటెయిల్స్ దట్ వే బీన్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద డీబీ. ఓకేనా, మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఫామ్లో పోస్ట్ చేస్తామో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా ఇక్కడ రెప్లికేట్ అవుతూ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ టు పోస్ట్ ద డేటా. కానీ ఇందులో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నది. సి ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ ద డేటా మనకి డేటా ప్రాపర్గా సబ్మిట్ అయిందా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం డేటా సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ షుడ్ బీ ఎంటీ. ఓకేనా, సో ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా ఎంటీ అవ్వాలన్నట్టు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి రీసెట్. సో రీసెట్ కూడా అవ్వట్లేదు. సో ఈ టూ డ్రాబ్యాక్ని మనం ఇప్పుడు రీసెట్ చేయాలన్నట్టు, ఫిక్స్ చేయాలన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫిక్స్ ఇట్. మనకి ప్రాపర్గా డేటా యాడ్ అయిన తర్వాత డీబీలో వీ హ్యావ్ టు రీసెట్ ద ఫామ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫామ్ రీసెట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సో వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ లైక్ డేటా, అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా ఐమ్ గోనా యూజ్ అన్ all three properties with an empty string. So what will this do? It will actually reset after the submitting the form. But ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాతనే ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వాలన్నట్టు. సో దే మే బి ఛాన్సెస్ వితౌట్ సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్ ఈ పర్టికులర్ డేటా అనేది ట్రిగర్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ ఛాన్సెస్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ asynchronous array function here. Okay, so this asynchronous array function will allow us to utilize the feature of await. So simply I'm using like a var keyword, creating a variable called data added, okay, equal to await. So what will happen now? So ఈ పర్టికులర్ అవైట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ హోల్డ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ విత్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీ. మనం ఏ ప్రాపర్టీకి అయితే మనం అవైట్ ఇచ్చామో సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాతనే మనకి నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్కి మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ అవైట్ ఫంక్షనాలిటీస్ విల్ వర్క్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ వన్ అలర్ట్. ఓకేనా, సో అలర్ట్ ఎందుకోసం అంటే టు డినోట్స్ అవర్ డేటా ఈజ్ యాడెడ్. ఓకేనా, సో డేటా యాడెడ్ సింపుల్ అలర్ట్. ఓకేనా, సో మనం టూ ప్రాబ్లమ్స్ రిసాల్వ్ చేసాం. One is on resetting the form after adding the details into the DB, and second thing is like we would like to show an alert and notify that our data is added successfully. Okay na, so if you didn't have any error we can able to see that else block will be executed on it. Okay, so I'm going back to the UI. This time I'm going to refresh to remove all these existing values in the input field. I'm going to use like an first name called guest, okay, and the last name called user. So basically the user is guest user. Okay, that is why I'm using the same guest user at gmail.com. Okay, so I'm just submitting the form. See what will happen now? I got an alert, so which means our data is added successfully, and we are actually get to know this by just a small acknowledgement on it. Okay, so I'm just clicking on OK, and you can able to see that our form is resetted. Okay, so that is cool and awesome. Okay, I'm just moving to our test DB. Okay, and you can see here one additional object is created with all those details which have been posted just now, which is like guestuser@gmail.com. okay na, so this is an actual details అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు వరకు మనం డీబీలో డేటాని ఎలా పోస్ట్ చేయాలో చూసాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లెస్ట్ ప్రాసెస్. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ చైల్డ్ నోడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు push the details with a specific property values. That's it. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద డీబీ. సో మనకి ఎలా ఉన్న డీబీ రిఫరెన్స్ ఉంది, డీబీ రిఫరెన్స్ యూస్ చేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ గెట్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ from the DB, and we can able to display from the UI. Okay, so now what I'm going to do now, I'm going to get all those details from the DB. So DB లో రిసీవ్ చేసుకున్న అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా I would like to store in a one specific variable. సో ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. సో I'm going to create a variable called get data. Okay, so get data comma set get data, excuse me, it should be like in a capital and data. Okay, so here I'm going to use like an use state, and I'm going to use like an empty object అన్నట్టు. సో బికాస్ మనం అరేగా స్టోర్ చేసుకోబోయేది లేదు, మనకి Firebase నుంచి వచ్చే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నట్టు. సో దట్ టు స్టోర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐమ్ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఎంప్టీ ఆబ్జెక్ట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నౌ ఐమ్ గోన్ టు యూజ్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ హుక్ని యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ calling, this is to trigger instantly when we are moved to the home page. మన హోమ్ పేజ్కి వచ్చిన వెంటనే మనకు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఆ యాక్షన్ ఏంటంటే
మనం డీబీ నుంచి డైరెక్ట్గా డేటా గెట్ చేసుకొని మనం చూపించాలన్నట్టు, డిస్ప్లే చేయాలన్నట్టు. ఓకే, ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ హియర్. అండ్ సో గైస్, యూస్ ఎఫెక్ట్ గురించి మీకు ఐడియా లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ యూస్ ఎఫెక్ట్ మీద వీడియో అయితే చేశాను. మీకు కావాలంటే కార్డ్లో పైన ఇస్తాను, లేదంటే యూస్ ఎఫెక్ట్ బై తెలుగు స్కిల్ హబ్ సెర్చ్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ యూస్ ఎఫెక్ట్ వీడియో. ఓకేనా, సో చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీకు ఒకసారి ఆ వీడియో చూస్తే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్. మీకు కనుక క్లాస్ లెవెల్ కాంపోనెంట్స్ తెలిసినట్లయితే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అన్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్. It will be triggered only once when we are loading the component at very first time. So if you use these particular empty brackets, okay, so వీటి యొక్క ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే వీడియో ఇచ్చుంటాను, ఒకసారి చూడండి, మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, టు గెట్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద Firebase, I'm going to use like a Firebase DB, okay, dot and the node, the child node, ఏ నోడ్లో అయితే మనం డేటా స్టోర్ చేసుకున్నామో ఆ నోడ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, which is like register. And here I'm going to use like an on, which means on is supposed to take two different things. One is a value, another thing is an arrow function with an details. Okay, so details. So in these details variable, we will be having our all those details on it. Okay, so like details dot val. Okay, so details dot val is basically a function. This will actually help us to get all those details from the DB. Okay na, so DB లో మన యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా గెట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్, ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అవర్ I would like to store it in one specific variable called, this is a specific variable, right, which is like an get data. So I'm just cutting out and pasting out before to the use effect, so that we didn't get any kind of an errors. And now ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, I'm going to use like an set get data. I'm just using like a set get data within these value. So details dot val అనేది it will return all those our terms in the format of an object of objects అన్నట్టు. ఓకే, సో మేబీ లెట్స్ ట్రై టు కన్సోల్ లాగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా, మీకు ఒకసారి కన్సోల్ లాగ్ చేసి చూపిస్తాను వాల్యూస్ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది, ఏ విధంగా మనం డీబీ నుంచి గెట్ చేస్తాం అనేది, సో దాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, సో డీటెయిల్స్ డాట్ val function. Okay, excuse me, yeah, so details dot val functionality. So I'm going to save the same. So with set that, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే once our component is loaded in the UI, definitely all those details of this Firebase will be console logged. Okay, so let me try to show that as well. I'm trying to inspecting here and I'm trying to open the console, and here we go. So we got an object. So ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో you can able to see the two different objects. ఓకేనా, సో in that మనకు Firebase లో ఎప్పుడు వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నా అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్గా స్టోర్ అవ్వదు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనకి యూఐలో డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ద సేమ్ వాల్యూస్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ గెట్ ఫ్రమ్ ద డీబీ. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దాట్ హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలన్నది. సో డేటాను ఒక వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా, సో ఇందులో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంది, ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్, అండ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. ఓకేనా, బట్ దిస్ ఈస్ అన్ కీ. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్లోని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది వాల్యూని ఏమంటామంటే కీ అంటాం, అండ్ దీన్ని మనం వాల్యూ అంటాం. ఓకేనా, సో ద పర్సన్ 2 ఈజ్ ఆల్సో కీ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ అ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అన్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఇందులో మనకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు కావాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ ద స్పెసిఫిక్ కీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో పర్సన్ 1. So if you're trying to execute the same, you can able to get the person 1 object alone. Okay na, so ఈ విధంగా మన ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోని వాల్యూస్ మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, సో you have to use an key proper name to get the entire object value. Okay na, so this is how the things will work. సో ఇప్పుడు మనకి key objects మనకి కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే, you can use a functionality called objects. Okay, object dot keys. So this is an inbuilt functionality. So this will take a variable name called data, so which will have an object of objects. So mentioning like dot property, and I'm going to use like a mapping functionality. So this will actually hydrate all those values one by one. Okay na, so I'm going to get each and every keys. Okay, each and every key I'm going to console log here. Okay,
So I'm going to console log each and every key. సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ అన్నట్టు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హైడ్రేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్, then what should I need to do? Instead of hydrating only key, I can use like data. So data of key. So what will happen now? This will actually hydrate an object of object continuously. Okay, so this is how we're supposed to hydrate our objects from Firebase on it. Okay, so now I'm going to hydrate our object. So I'm going to simply scroll down. I'm going to use a new individual div tag over here, and here I'm going to use an the variable name. I'm going to check, first of all I just wanted to check data is either added in get data or not. Okay, so the variable name called the get data, ఒకవేళ get data అనే వేరియబుల్ నల్గా లేకుండా ఉంటే then I would like to perform some operation. I would like to display the details below of this particular form కింద నేను డేటా అనేది చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో how can I show off that? So very simple, I'm going to use like the same kind of an operation here. So I'm just copying the same, I'm just pasting out here. So instead of data I'm going to use like a get data, because get data అనే కదా మనకి డేటా అనేది ఉంది. So I'm going to use like get data. Okay, so now what I'm going to do now, this particular thing will have your all properties on it. Okay, so this is one kind of one object, one complete object. Okay na, so ఈ complete object లో ఉండే name యూస్ చేసుకోవాలనుకోండి, you can use like name. So this will provide the name. Okay, if you want to use like an email, you can use like a direct email. Okay, so that is how the things will work. So let me try to remove it out and everything, and without the console, I doesn't want it to console log, I just wanted to directly print it out in our UI. Okay, so for that I'm just trying to use an div tag. Excuse me, I'm going to use like a simple div tag to separate each and every object. So now instead of this div tag I'm going to use like a paragraph tag. So here I'm going to use like, excuse me, the braces, I'm going to use like get data key dot first name. Okay, first name, and same way I'm going to use like a last name, and at the same time the email. Okay, so mentioning last name and last one is like email. Okay, that's it. So now I'm going to use one class name called border. Okay, so that's it, I'm saving the same. So we'll see how this is going to be work in UI. Trust me guys, if data is loaded, I think all our details will be populated in the UI. Okay, let me check back. So wow, our data is populated properly guys. Okay, can you see this? So this is an first name and the last name and the email that we actually getting from the UI. Okay, so I'm going to configure the same here before of the thing, like first name to make sense properly, and this is a last name. Okay, excuse me, and this is an email. Okay, that's it. Set to that, I'm saving the same. So the changes will be reflected here. Okay, so this is how the things will look. So if you wanted to use some bold character for this first name, last name and email, you can also use the same over here. సో మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక డేటాని అయితే డీబీలోని డేటాని అయితే గెట్ చేసుకున్నాం. సో యూజింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో యూజింగ్ యూజ్ సపరేట్ ఫంక్షనాలిటీ, we're just trying to get an one individual chain node complete details using an on property. Okay, that's it. So ఇప్పుడు మనం we are done with the two different kind of operations, post operation and get operation. Now we'll try to concentrate on the part of two other kind of an operations, which is like delete operation, and one more thing is like put request for modifying the values. Okay, so it is very easiest part. So what I'm going to do now, I'm going to use an individual buttons for two different I'm going to use an individual buttons for each and every object. Okay, so I'm going to use like button. So this button we're going to have one is like an success for update. Okay, this is like a property of the color of the button. So I'm just mentioning like update. Okay, so this is like an update button, and I'm going to use like one more button called delete button, which will hold a class property name called danger. Okay, so I'm saving the same. So we'll see how this is going to be represented in the UI. Wow, that's good. So what I'm going to do now, I'm going to use a non-breakable spec to make sense, to provide some space in between that. Okay, non-breakable space.
I'm saving now. So this is good, okay? So we can update the things and we can able to delete the things. This is just an empty buttons, okay? So now what I'm going to do now, I'm going to work on the delete operation, okay? So and then last I will work on the put request operation, okay? That is pretty easier part, okay? So now I'm going to use an on-click event handler for this delete operation. So the on-click event handler will going to delete this particular object, okay? Simply mention like an on-click event handler, and in this on-click event handler I'm going to execute an arrow function called delete handler. Okay, so I haven't created the delete handler, so let me try to create the delete handler. So okay, let me try to remove this additional stuff from here. So it is just a kind of an on-click event handler function. So this will actually pass an key value, the key what we are actually getting from hydrating the objects, and that to delete handler any particular arrow function key, I mean delete handler ఒక function key pass చేస్తున్నానట్టు. So we haven't created, well let me try to create here, okay? So mentioning like in a const delete handler, excuse me, delete handler. So here I'm going to get in the key value. After getting the key value, so now what I'm going to do, I'm going to perform delete operation directly from the db, okay na? So firebase db dot, and here what we're supposed to do right now, and we just wanted to notify the child node, and we have to provide the specific id of the child node, okay? So mentioning register, okay, register slash, and the key value we just wanted to pass there, and we just simply mention like remove, okay? So what will this remove will take over here, it will take an on simple arrow function notifying an only error functionality. మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది. లైక్ ఎలా అంటే లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఈస్ దేర్ while I'm trying to remove this particular key, then I just wanted to console log the error, okay? So I'm just console logging the error. The error is the error that we got from this arrow function. That's it. So set to that, I think we are done with the delete operation. So it is pretty easier part, okay? So now I'm going to perform on delete operation onto the port of the guest user ID. So before that, I would like to refresh. After refreshing, maybe it could take a bit of time to load to get this all details. Meanwhile, you can able to use the spinners to skip over the timing, okay? So I'm going to delete this guest user, okay? I mean the guest user. I'm just clicking on the delete. See, when I'm clicking on the delete, it got removed instantly. So if you wanted to check out the same, you can go back to the DB, and you can see here there is an only one object that is called telugusclub@gmail.com. So fraction of seconds low, it got deleted, okay? So there is only one operation that we are pending with, that is called the put operation. So put operation perform cheyalante, we just wanted to send all those details to an edit edit.js. It is pretty easiest part, okay? But we have to concentrate a bit over here. మనం ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఎడిట్ కాంపోనెంట్కి మన డీటెయిల్స్ అన్ని పాస్ చేయాలనుకుంటే then we have to import few things, okay? That is called use history, okay? So we just wanted to use an use history thing, and we have to call the use history by mentioning any variable name, okay? I'm just creating an late keyword mentioning history equal to just calling the history. That's it. So what will happen now, using this history variable, we can able to push from one page to another page. It is very easiest part. See how I'm going to work on the same here. I'm just scrolling down, and under this update button I'm going to have an on click event handler as similar to the delete operation. So I'm using an arrow function, and when I'm clicking on this, you have to push the data to an the next page, okay? The page called I'm going to use like in a page name called edit. That's it. It is an edit, right? That the path name, okay? So let me check back with the path name. The path name is edit, then it will load an edit operation, okay? So we'll give it a try how this is going to be work. So I'm going back, I'm just clicking on update. So when I'm clicking on update, you can see here I just came to edit operation, edit form, okay? So what I'm going to do now, I'm going to use a functionality called query params, okay? It is very different process. So ఈ query params లోనే నేను
data అన్నిటిని పాస్ చేయబోతున్నాను just like this having a question mark, and I'm going to send like each and everything, okay, like f name or the first name, okay, first name equal to, I'm going to use like a variable name, that is not a variable name, it is an entire object value, okay, like this. So this is a value, right? The first name value will hold it by this particular thing. And similarly, what I'm going to do now, I'm going to use like a simple and button here, and then I'm going to use like the last name equal to, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ గాయస్, నేనేం చేస్తున్నానంటే యూఆర్ఎల్లోనే నా డేటాను పాస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకోసం పాస్ చేస్తున్నానంటే టు డిస్ప్లే అవర్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఫామ్, ఓకేనా, మన ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని మా ఫామ్లో డిస్ప్లే చేయడం కోసం, సో దాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సింప్లీ ఎడిట్ ద వాల్యూస్ without doing any additional modification on it, okay. So I'm pasting out the same here again. I'm going to use like last name, and one more thing, one more additional stuff I would like to pass over here, that is called email, okay. So email equal to, I'm going to use a dollar sign for this, I'm going to paste it here, I'm going to use like an email. And one more stuff I would like to pass, I'm sorry, and that is called the id, okay. So id is the most important thing, right? You can say like in a key, that is in a key, simply key, and here we can able to utilize the same part here, okay. So I'm pasting out here, and this is an only key part, the key that we would like to pass it to that, to the new, what we're supposed to call new page called edit, okay. So that's it, I'm saving the same. So let me try to fold the same. So I'm just trying to fold it here, I'm saving the same, okay. So it is one simple, it is not in a symbol, but we just wanted to call it as a simple, okay. So it is in a query parameters I'm sending with the same URL on it, okay. So if you would like to use in all these query parameters which I'm sending in the URL format, then I have to, excuse me, let me try to have some breaking, and this is very clear, right? This is alone edit button, okay. So now what I'm going to do now, if I would like to use all these values that I'm sending here from home.js to edit.js, I need to use one additional property here. So the additional property here is import, I think we have to use an use location, okay. So that is in a property from React router, okay. That's it. So using this use location, we can able to utilize here. It is very simple, So first we have to create an object for it. So I'm just creating a let keyword using a query, excuse me. So query is equal to new URL search params. So with the search params, I'm going to use like an use location calling the function with set to search. That's it. So what will happen now, basically you're trying to get all those queries that we are passing from URL format, okay. That is how the thing URL search params, okay. So ఇప్పుడు మీరు కనుక if you wanted to use the additional properties that you would like to display in the input field, so it is very simple, right? So I'm going to use like an query dot get of the specific property name, okay. See here, I'm going to use like a value equal to, so simply mentioning query dot get the first name, okay. సో ఫస్ట్ నేమ్, సో క్వరీలో నుంచి వచ్చే ఫస్ట్ నేమ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకే. సో సిమిలర్ వే ఐఎమ్ గోన్ టు యూజ్ లైక్ క్వరీలో నుంచి వచ్చే లాస్ట్ నేమ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకే, లాస్ట్ నేమ్. సో సిమిలర్లీ ఫర్ ద ఈమెయిల్, క్వరీలో నుంచి వచ్చే ఈమెయిల్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకే. సో ద సేమ్ నేమ్ దట్ యూఆర్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద క్వరీ, ఓకే. సో విల్ సీ హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. So I'm just going back forward, okay. So now I'm just refreshing the same. So maybe it would take a bit of time to load the actual details. It is loaded now. I'm just clicking on update, okay. So can you see this here? We got our last name and the email, and the first name alone, it is not populated. So which means we did some mistake at the first name, I think. So yeah, the first name spelling is mistake in the query params, okay, that we are actually sending. So go to the home, we just wanted to modify out here, okay. So which is first name, okay, that's it. So I'm saving now. So we'll actually try to refresh now again. I just wanted to go back and try it again, okay. So I'm just refreshing now. So maybe it could take some time to load and all the values. Yes, it is loaded,
I'm just clicking on update, and now you can see that the first name is populated and the last name and the email, everything is populated right away there. Okay, so set to that, it is absolutely fine, so that we can able to modify all those values and we can save it out. Okay, so it is very easiest process. Before that, what I'm going to do now, I just don't want to use all these values like this directly. I just wanted to store it in a specific variable as we did in the home page, like this. Okay, so this is how the things has to be work. Okay, I'm just copying the same all the properties, and I would like to create all the properties right there, and I'm going to use two different functionalities here. One is use state functionality, another thing is an use effect functionality. So ఈ రెండు ఫంక్షనాలిటీని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, సో దట్ for use state I'm going to create a variable, and I just wanted to destructure the same thing. So yeah, this is the one I just wanted to destructure. And on change event handler, everything has to be needed. Okay, so for edit section as well. Okay, and one more additional thing I just wanted to use it here is like an use effect. So use effect, let me try to use a use effect functionality, and this use effect is to reset the values. Okay, so it is very easiest part. So basically we are having we are actually getting an values from the query params, right? I would like to reset all those values here. So how do we do that? So I'm simply mentioning like set data. So by default I just wanted to extract the by default values in the state, and here I'm going to use in some additional property values as well. Okay, so like username, I'm just going to change all those property names based on the query params. Okay, first name, I'm not going to use like an empty value, I'm going to use this one. Okay, so the query params I'm just cutting out and I'm going to paste it out there. Okay, so what will happen now? So whenever our email.js functionality whenever our edit.js functionality will trigger, this will reset by default with the URL query params. Okay, so similarly I'm gonna to reset for last name and the email as well. So it is a very simple thing. I'm just going to modify as it is. Okay, so I'm going to use like a last name, and here I'm going to use like last name, and then email is the only one pending. Okay, so mention like an email. And can you guys remember one more property is there that is called an the key మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయం, మనం ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కీ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సెట్ టు దాట్ we are trying to utilizing this property, and I would like to trigger this function only once, so that I'm just providing an empty array. This makes sense. Okay, so I'm just saving the same. So I'm just trying to use the same. Excuse me, we got an error, I think. The error is under, yeah, so we're not using the value, right? That is an only one issues that I'm just facing right now. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to provide an individual values, instead of a query parameters value I can directly provide the state value. Okay, so how do we provide that? Simply first name, so as usual. Okay, because we have been destructured the values, మనం destructure చేసుకునేసాం కాబట్టి we can directly use the same values. Okay, without using a query params. Okay, I'm going to use like a last name, and this is how this is the last one, which is like an email. Okay, that's it. I'm saving the same. So now we'll try to give it a try. Okay, so I'm just trying to scroll down, there is no errors, so I'm just going back and I'm going to refresh the same. So if we see when I'm trying to clicking on update, if you see the proper values are replicating in the UI, then we are absolutely good. Okay, yeah, we are absolutely good. Okay, as I said you that we are absolutely good. And we have to use an on change event handler as well. That is the most important thing. And how do we use that? Simply I'm just breaking out the things happening here. I'm going to use like an on change event handler, that is a change handler. Okay, so can you remember, this is a change handler which will help us to reset the data to set data. Okay, the data variable. So I'm just using the same thing for all the rest of input fields. This will actually help us to reset our values whenever I'm trying to modify the values in the input field. Okay, that's it. So I'm saving the same. So now I just wanted to implement on submit event handler. Whenever I'm trying to clicking on the submit button, we have to perform some action. That action is called we have to reset the values of our
object in the DB. Okay, so that is very easy. First we have to import the DB. So I'm just importing the Firebase DB from the same directory, Firebase JS file. Okay, / Firebase JS file. Okay, that's it. So now I'm going to utilize it. I'm just creating an on submit event handler with an event, and here I'm going to check back with event dot prevent values to prevent any actions, to prevent any by default actions. And ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like a Firebase DB, and I'm going to check out the specific node, the node called register. Register is the node, and I'm going to mention like in a slash and the $sign to get the unique కీ. ఓకేనా, మనం ఇందాకే చెప్పాను, మన హోమ్ పేజ్లో నుంచి ఒక కీని అయితే సెండ్ చేస్తాం కదా వెన్ ఎవర్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద అప్డేట్ బటన్. కెన్ యూ సీ దిస్? సో దిస్ అన్ అ కీ దట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఈ కీ అనేది దేనికోసం అంటే స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ని జనరేట్ చేయడం. ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కీ. సో ఏ ప్రాపర్టీ నేమ్తో సెండ్ చేస్తున్నాం? కీ అనే ప్రాపర్టీ నేమ్తోనే సెండ్ చేస్తున్నాం కదా. సో సిమిలర్ వే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ a query dot get the param called key. Okay, so this will actually target the specific param, the specific object of the node or not. Okay, that's it. I'm just using like a dot set the body that you would like to replace. The body here that I would like to replace is data, and after posting the data, if you're facing any error or not, based on that we can able to provide an arrow function. Okay, so this is quite similar to the same operation that we perform while we are posting. For the posting, we have to use a push functionality, and we doesn't want to show that which object that we're supposed to push. Okay na, can edit cheyadam kosam we have to provide which object that we would like to edit, and we have to use like a set operation to reset the value on it. Okay, so if you're facing any error while resetting your DB, your DB object, then you can able to console log the same. Okay, console log and the error. Okay, you can able to console log the error, and else you can simply say that you can simply say the alert mentioning data updated. Okay, data updated. Okay, with this we are done. Okay, so which means when I'm trying to submit the form, it will definitely reset. Once it is reset without any error, it will provide an alert called data updated. Okay, that's it. So now I'm going to use an on submit event handler, so onto the part of a form here. So I'm just using like an on submit equal to the submit handler. Okay, excuse me, it is a submit handler. Okay, not the on submit. Okay, submit handler. We can use the same name, that is not a problem, and though we doesn't want to use it anyhow, so I'm just saving the same. So I'm just going back, I'm just trying to refresh our entire application, and I'm going to update one I'm just trying to adding an one user called John Dio, and the mail ID for John Dio is johndio@gmail.com. So I'm just updating the spec. I'm just trying to post the data. Okay, so with that I can able to post the data to the DB, and you can able to see that a new user came in. For this new user, I'm going to modify the values so that I can able to check if the data is updating properly or not. Okay, so before that, let me check the data is added. Yes, the data is added in the DB as well, and now I'm going to update the things. I'm just opening the same, so I'm clicking on it here. When I'm just clicking on the same, all those data details which I'm having in previous, which is actually populating with the same edit form application, and here I'm going to modify the things. Okay, so instead of John Dio, I'm going to use like a John Alex. Okay, so this is the modification that I would like to do. The last name I have been changed to Alex instead of Dio. I'm just trying to change an email ID as well. Okay, so I'm just trying to save it. When I'm clicking on the save, wow, we got it. So the data is updated successfully. I'm clicking on OK. So I'm just going back to the older form. You can able to see that the details are updated perfectly, like the last name is Alex, and the the data basically
the email that we've been modified is properly reflecting. Okay, so if you wanted to check out the same thing in the DB, you can also see here all those details are get modified. Okay, so this is very easiest application, guys. Hope you guys are understood this application very clearly. So ఈ అప్లికేషన్లో మీకు ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఫార్ షూర్ ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. Guys, if you like my work, if you like my explanation, if you know, if you learn something with our channel, so మీరు కనుక మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే you can able to support our channel by joining us on a membership part, so which will actually help me a lot. Okay na?